It always feels good when you are appreciated. SLT non-stop broadband. Free loyalty data added as you stay connected. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Warning signs. Coronavirus death toll passes the 900 mark, while the WHO warns of concerning instances of infection among people not having traveled to China. Bright future. President outlines plans to achieve rapid economic growth by including tertiary education into post-A-level education system. Status quo. UMP Working Committee today renders alliance important, announcing that candidates are legally bound to run under the UNP flag. Breaking barriers. Oscars fever ends with first Best Picture award for a foreign film, going to Korean entry Parasite. All this and much more coming up this Monday, the 10th of February 2020. මේ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න. ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A warm welcome. This is your English news service on AdaDerana 24. We begin with your top story tonight. With China and other countries across the world having taken strict measures to contain the spread of novel coronavirus, the death toll as of today has risen past 900, following China's National Health Commission reporting 97 overnight fatalities from the virus, making yesterday the deadliest one so far. Now, the new fatalities brought the overall death toll to 910, with over 40,000 infections having been confirmed worldwide. Meanwhile, WHO Chief Tedros Ghebreyesus notes concerning instances of infection among people who have not travelled to China. China's National Health Commission placed the death toll from novel coronavirus at 910, with over 40,000 infections across the globe. China's foreign ministry announced that 27 foreigners in the country have been confirmed infected with the novel coronavirus. 2 among them had died, while 3 of the patients have been discharged. At least 25 countries have confirmed cases, and the outbreak forced a number of nations to evacuate their citizens from China, while prompting major airlines to suspend flights to and from China. New footage shows robots delivering food to people trapped in a quarantined hotel in China in efforts to stop the virus's spread. The robots were programmed to stop by hotel room doors to deliver meals and sing to entertain guests while they were in the quarantine zone. Special services have been put in place, enabling people to shop without having to step outdoors during the epidemic outbreak in China. Meanwhile, 4 more patients in the UK have tested positive, taking the total number of cases in the country to 8. In such a backdrop, Britain said that the new coronavirus was a serious and imminent threat to public health, a step that gives the government additional powers to fight the spread of the virus. A large number of China's factories remain closed today, even as millions of people return to work after the Lunar New Year holiday was extended due to the outbreak. The shutdowns are having a major impact on the world's second largest economy and global supply chains. Schools were also due to welcome back students in recent days, but the epidemic has forced more schools to postpone return dates. Official data showed consumer prices in China rising the fastest in more than 8 years. The Consumer Price Index, a key gauge of retail inflation, came in at 5.4% in January, up from 4.5% in December, as prices of pork and fresh vegetables rose. Meanwhile, 65 new infections have been confirmed on board the Diamond Princess ship off the coast of Japan. That brings the total cases on the ship docked in Yokohama to 135. Hong Kong authorities meanwhile said that all crew members on a quarantine cruise ship had tested negative, meaning that all passengers can disembark.
In the meantime, Airbnb has suspended bookings in Beijing until the 29th of February. According to a company spokesperson for Airbnb, the decision was only for Beijing, adding that the company evaluates the situation and works to comply with guidance from local authorities. The elite women's professional golf circuit said today it was cancelling tournaments in Thailand and Singapore that were supposed to take place later this month due to the outbreak. The European Union will host an extraordinary meeting of health ministers on Thursday, along with a WHO envoy, to discuss the novel coronavirus outbreak. 33 cases of the new strain have been detected in EU countries so far. Meanwhile, the World Health Organization has expressed concern about the virus among people with no China travel history, while urging all countries to prepare for the possible arrival of the virus. And in a latest development, with the recent reshuffling of crucial party positions within the United National Party, having widened the gaps between its already fractured factions, the UNP's new working committee met today to discuss details relating to the new alliance expected to be formed in the run-up to the parliamentary elections. However, according to the UNP MP Harsha De Silva, the meeting appeared to be a farce played out to make the idea of a UNP alliance impotent, with the party leader Ranil Wickremesinghe having ruled that legally candidates can only contest the elections under the United National Party. The UNP's working committee meeting was held at the party's headquarters, Sirikota, this afternoon. Opposition leader Sajid Premadasa participated in the meeting, while many former members of the committee were also seen arriving at the party headquarters as the meeting progressed. සන්ධානයේ හදලා අනුමැතිය අරගෙන සීල් ගහලා ඔක්කොම ඉවරයි. හරි. අලුත් මහලේකම්වරයෙකුත් පත් කරලා සීල් එක ගහලා ඉවරයි. හරි. අද ආවේ ඒ සීල් ගහපු කොලේ අරන් යන්න. එච්චරයි. අපේ මන්ත්‍රීතුමා කුටාරිකාරි මන්නේ ඉවත් කරලා තිබුණා. අද නෑ ඔක්කොම හරි. ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මම සිරිකොතට යනවා එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. විද්‍යාධිකාරි මණ්ඩලෙ නෙවෙයි. මම ඒක නෑනේ. මීටින් එක සභාව ගන්න නෑ. නෑ. කැඳවීමක් තිබ්බද? කැඳවීමක් නෑ. මම සිරිකොතට නිකන් යනවා. Meanwhile, the result of the meeting was revealed by a cross-section of UNP MPs, where it became evident that the UNP's problems are far from over. මම ඒක ඇතුලේ හිටියේ නෑ. මම සිරිකොත ටිකක් වෙලා ඉඳලා යන්න යනවා. කලකිරීමක් නෑ. මගේ ආසනයක් තියෙනවා. මගේ ඡන්දදායකයෝ ඉන්නවා. ඒ දිස්ත්‍රික්කයේම හොඳට දේශපාලනය කරනවා. අපි හැබැයි මැරෙනකම්ම කරමිටියෙන් දේශපාලනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ. එළවනකම් ඉන්නේ නෑ. මොකක්ද උනේ අද? අද ඉතින් සජිත් ප්‍රේමස මහත්තයාගේ නායකත්වයෙන් සන්ධානයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් හෙට අනිද්දාම අපි සන්ධානයේ ලාංඡනය නම සියල්ල අපි ඉදිරිපත් කරනවා. සන්ධානයේ ලේකම් තනතුර කොහොමද? ලේකම් තනතුර තහවුරු වුණා. ඒක මැතිකව රංජිත් මන්දුම් බණ්ඩාර මැතිතුමා තහවුරු වුණා. කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කරපු පිරිස නැවත ගත්තා. නැවත ඒ පිරිස කැඳවනවා කියන පොරොන්දුව දීලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම කනගාටුදායි. මොකද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් සන්ධානයක් හදලා ඒ සන්ධානය හරහා ඡන්දයට ඉදිරිපත් වෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාව බොහෝ දුරට නැති වෙන දෙයක් තමයි මට පේන්නේ වෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි පුද්ගලයෝ කණ්ඩායමක් තර්ක කරනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හරහා තමයි පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම තේරෙන්න ඕනේ. එතකොට සන්ධානය කියන එක පුස්සක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝඩාවක්ද කියන එක තමයි දැන් තියෙන සැක. ඉතින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමා කිව්වේ පඹෙක් වෙන්න එතුමා සූදානම් නැහැ. එතුමාට අන්තට්ටු පළ දාන්න ඕනේ. සන්ධාන නායකකම් බලෙන් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නායකතුමාට ඒ තීරණ අවශ්‍ය විදිහට ගන්න කියලා. මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමා ඉවත් වෙලා ගියා. නායකතුමා එකපාරට කිව්වා තුමාට නීති උපදෙස් ලැබුණා. අද ලැබුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මේ മന്ത്രി කණ්ඩායමක් හැටියට පමණයි කියලා മന്ത്രിවරුන්ට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණාම සන්ධානය කියන එකේ ඒ වටිනාකමක් නැති වෙනවා. විධානාත්මකව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමාට විශාල ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. With the issue of alliances being the million-dollar question in the lead-up to the parliamentary elections, the much-rumoured SLPP-SLFP alliance still hangs in the balance, with conflicting reports rife in the past weeks. State Minister for Energy Rohitha Abegunawardena, however, says that although a decision on an alliance has still not been taken, the SLFP is welcome to contest separately if the party demands for an increase in candidate numbers in crucial areas.
Several government parliamentarians weighed in on the subject of the creation of an alliance with the SLFP at several media briefings. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුලේ මහා අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා චූලෝදර මහෝදර සටනකට බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නව සම්දානයක් හදනවා කියලා. දැන් අලියත් එපා වෙලා තිනවා, හංසයත් එපා වෙලා තිනවා. දැන් අපි යෝජනා කරනවා හොඳම ලකුණ කොකා. මේ සම්දානය හදන්න යන්නේ කවුද? මේකේ පාස්කුවට සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා. මහා බැංකුව මංකොල්ල කාපු අය ඉන්නවා. රටේ බෙහෙත් ටික ගේන පෙනඩෝල් පෙත්තෙනුත් රුපියලක් හරි ගහ ගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් ගහපු අය ඉන්නවා. සේලයින් බෝතලෙන් ගහපු අය ඉන්නවා. නැව් පිටින් ගිලපු මිනිස්සු ටික මේකේ ඉන්නේ. පුවත් වාර්තා වෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ නැවත ඔබතුමාලත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි ඉදිරි මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාත් නිදහස් පක්ෂෙන් ඡන්ද ඉල්ලනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. ඉතින් කොහොමද ඔබතුමාලා දැන් මෙහෙම චෝදනා කර කර එකට ඡන්දයකට මුහුණ දෙන්නේ? අපි මොන දේ කෙරුවත් වැරදි කරපුවාට වැරදි කියලා කියන්න ඕනේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා හැටියට ජනාධිපති කාලේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාට අගමැති කාලේ ඒ ගත්තා වූ තීන්දුව වැරදි තීන්දුව කියන එක අපි පිළිගන්න ඕන. මේ මහා බැඳුම් කර මංකොල්ලේ වෙනකොට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විතරක් නෙවෙයි. ඒකට වැරදි කියලා දැනම එතුමා ඔබතුමාලත් එක්ක ඡන්දය ඉල්ලන්න ගන්න එක හරි. තාම තීන්දුවක් නැහැ. සමහරලාට එතුමල්ලා වෙනම ඉල්ලන්න පුළුවන් වෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනම ඉල්ලන්න පුළුවන් වෙයි. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වෙනම ඉල්ලන්න පුළුවන් වෙයි. එකට ඉල්ලුවොත් ඔබතුමාලා විරුද්ධ වෙනවද? ලංකා නිදහස් පක්ෂය යම් යම් ශ්‍රික්කවල ඔවුන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩිපුර ඉල්ලන්න හෝ ඒ වගේ තැන්වලදී අපි කියනවා එහෙමනම් එතුමන්ලට වෙනම තරග කරන්න කියලා. සාකච්ඡාවක් තියෙනවා මේ සැදෙට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමකට ලක් කරනවා කියලා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රකාශයක් කරන අප්‍රේල් මුලට මහජනතාවක් එනවා කියලා. මාර්තු 3 වෙනිදායෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියොත් විශ්‍රාම වැටුප බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒත් විශ්‍රාම වැටුප හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඊට කලින් විසුරුවා හැරීම හොඳද නරකද කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අතර සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා දැන් මාර්තු 3න් පස්සේ විසුරුවා හැරියොත් අප්‍රේල් මාසයේ 26 වගේ දවසක තමයි ඡන්දෙ එන්නේ. ඊට පෙර අප්‍රේල් 21 වෙනවා. සහරාන්ගේ අවතාර පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට අගතිගාමී ලෙස බලපායි කියලා ඒගොල්ලෝ සැක කරනවා. ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ අතර මතයක් තිබෙනවා. ඊට කලින් සුව කැමැත්තෙම පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ලක් කරලා අප්‍රේල් 21කට පෙර මැතිවරණය තියන්න. හැබැයි මේ මතය නොනිල ක්‍රමවේද හරහා ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඉදිරි පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ගත යුතු තීරණය ගැන. විපක්ෂ නායකතුමා කෝ එතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්දයකට යන්න ඕන. මේ තැන් වල සාකච්ඡා කරලා තේරුමක් නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාද? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඡන්දෙට බය වෙලා. මම දැක්ක නිවුස් වල කියනවා තව අවුරුදු එකමාරක් තිබුණු පාර්ලිමේන්තු යන්ත්‍රය යනවා හදිස්සිය. එයාට තේරෙන්නේ නැද්ද පාර්ලිමේන්තුව දුවන්න බෑ කියලා. මේ මැතිවරණයට බයයි. දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපි එකතු වෙලා යන්න ඕන කියලා මතයක් තියෙනවා. සමහර කෙනා නෑ වෙන් වෙලා යමු කියලා. සමහර වෙලාවට හිමීට කන්ට කරලා කියනවා සර් ගිය පාර වගේ එකට ගිහලා පස්සේ වෙන් වෙලා යයිද නැහැ කියලා. බහුතර මතයට අපි යන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් පොහොට්ටුවේ ලාංඡන වෙනසක් නැහැ. අපි සන්දානේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා හදනවද යන්න කලින් හදනවද කියන එක අපේ හාමුදුරුවෝ අපි තීන්දුව කරන්න ඕනේ. President Gotabaya Rajapaksa says that he is confident of achieving rapid economic growth in the future by providing a quality and productive education to students in the country. The president made this comment when he hosted a meeting with officials of the University Grants Commission today. President Gotabaya Rajapaksa held a meeting with the officials and deputy deans of the University Grants Commission at the President's office this morning. The President revealed plans to provide tertiary education to students after advanced level examinations to overcome the challenge of selecting suitable candidates from universities to the vacant employment opportunities in fields of medicine, nursing, engineering and information technology. Further, the President highlighted progress that can be obtained within the next 3 years by creating the space for the students to follow degree programs in the arts stream along with international languages and information technology. The President stated that a public mandate will be obtained to make a national education policy to ensure that policies will remain constant without subjecting them to unnecessary changes. He advised officials to use the BMICH to host conferences to guide students in selecting degree programs and also said that the power to recruit students based on the degree programs should be possessed by the universities. The importance of increased spending on technology in education with the allocated funds was also discussed, with the President advising the officials to broaden high-speed internet facilities to make education more productive. The President stated that relevant changes should be made in the syllabus that fits the job market as it helps to achieve rapid economic growth.
අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ බැලුවම මේ දිගටම මෙතෙන්ට ළමයි එනවා ග්‍රැජුවේට්ස්ලා. මම හම්දුරනේ ඒ හැම දිස්ත්‍රික්කෙම දෙන්න ගෙනල්ලා මෙතන සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා මේ හැම එක්කෙනාගෙම මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම කරලා තියෙන්නේ ඉතිහාසය, සිංහල, පාලි. ළමයාම කරලා තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ ළමයාගේ වැරද්දක් නෙවෙයි ඇත්තටම. අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපි ගැඹුරුව හිතලා මේක කරලා නැති නිසා තමයි ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ විදේශ විනිමය බිලියන 5කට ගෙනියන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා මේ දෙක එකතු කරගන්න බැරි වීම. මම ඉල්ලන කාරණේ තමයි පළවෙනියෙන්ම අපි මේ උසස් පෙළ සමත්වන අයට ත්‍රිතීය අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්නට ඉක්මනින්ම හැකිතරම මඳවා ගන්නට ක්‍රියා කරන්නට ඕන. දැන් මෙතෙන්ට 5000ක් එනවා නම් ඊළඟට තව අවුරුදු 3කින් මෙතෙන්ට 20000. ඒ තත්ත්වයට අපිට ගේන්න බෑ. ජොබ් මාකට් එකට සුදුසු විදියට මේ කටේට අධ්‍යාපනයක් දෙන්නට ඕන. මොනවා වුණත් ඇත්තටම අපි ඉන්දියාවට ඉස්සර hina වෙනවා. ඩිග්‍රී එක දෙනවා කඩකාමර වල කියලා. නමුත් ඒකින්ද තමයි අද ඒගොල්ලෝ ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අපිට මිස් වෙච්ච තැන. පරිපූර්ණ පුරවැසියෙක් බිහි කරන්නට විවිධ ශාස්ත්‍ර වලින් අධ්‍යාපනයක් දෙනවා කිව්වට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඒක වෙනවද? එහෙම වෙනව නම් මෙහෙම එන්නේ නෑනේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන ළමයෙකුට කම්පියුටර් සයන්ස් අනිවාර්ය කරා මේක සබ්ජෙක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් භාෂාවන් දෙකක් අනිවාර්ය කළ ඉංග්‍රීසි සහ තවත් භාෂාවක්. අපි ඉගෙනුවොත් ඒ ළමයා අවුරුදු 3කට පස්සේ එකක්. එතකොට ඇත්තටම අපේ මේ වැරද්ද ළමයින්ගේ නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව වුණත් අවුරුදු 3ක් ඉගෙනගෙන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ආවොත් අද ඕනතරම් රැකියාව තියෙනවා. ලීඩර්ෂිප් කියන එක මං හිතන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවල ළමයින්ට උනත් මේක ලබා දෙන්නට ඕන. Meanwhile, the president made an inspection tour of the Valikada magazine prison premises this afternoon. මේ බලන්න ආවද? බලන්න ආවද? දැන් මම මොනවද කළා? මර්ඩර් එක. ක්ලේම් වල දන්නේ නැතුව self defense එක. මම වෙඩි තිබ්බා. එහෙනම් Following President Gotabaya Rajapaksa's appointment of a Presidential Commission of Inquiry to look into incidents of political revenge targeting public officials, armed forces and police personnel, several Navy officers appeared before the Commission today. Navy Commander RPS Ranasinghe, Lieutenant Commander HMPC Hettiarachi and Commodore DKP Dasanayaka appeared before the Presidential Commission of Inquiry investigating incidents of political revenge. The naval personnel who appeared before the commission alleged that false statements had been made against them by former CID Director Shania Besekara and Inspector Nishanta De Silva. They alleged that the two investigators had operated under a foregone conclusion that their cases would be heard before a 3-member bench of the Supreme Court. The personnel had also stated to the commission that complaints against them alleged that the actions of the Navy officers had insulted the President and the Defence Secretary. However, Admiral of the Fleet Vasantha Karanagoda was a no-show today despite the PCOI's request to appear before the commission. The request to pause all court proceedings against Admiral of the Fleet Vasantha Karanagoda and military personnel made by the chairman of the Presidential Commission 2 weeks ago was rejected. The Attorney General, in his reason for rejecting the request, said that the Commission did not possess the power to impose such a restriction. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who is on a 4-day state visit to India, visited a number of Buddhist shrines today. According to his media unit, the Prime Minister is scheduled to return to the island nation tomorrow after completing his official visit. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, who is on a 4-day state visit to India, visited several Buddhist shrines in Saranath in India's Uttar Pradesh. The Premier started off by touring the Saranath Museum. They are the king of monkey. They are depicted in the pedestal. In a single stone. He then arrived at the historical Isipatana Megadaya, where Lord Buddha was believed to have given his first sermon. He also visited the Mula Gandhakuti Vihara temple, which belonged to the Mahabodhi Society of Sri Lanka. The
Premier was greeted by several Sri Lankans during his visit. Later on, Prime Minister Rajapaksa paid a visit to the Jambudvipa Sri Lanka Buddhist temple. Minister is offering flowers. Premier Rajapaksa then visited the sacred Ganga river in the city of Varanasi. Namami Gange, an integrated conservation mission initiated by Indian Prime Minister Narendra Modi to effectively abate pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga, was praised by Prime Minister Rajapaksa. Premier Rajapaksa then flew to Buddha Gaya on a special flight provided by the Indian government. The Prime Minister also paid a floral tribute to the statue of Anagarika Dharmapala. He then arrived at the Mahabodhi Vihara temple. Prime Minister Rajapaksa is scheduled to visit Tirupati tomorrow. And the International Monetary Fund has a warning for Sri Lanka. Let's find out when we return. Welcome back. We take you to business news. The International Monetary Fund has warned Sri Lanka against continuing its controversial price controls on bank lending rates by the central bank. Now, the central bank slapped deposit price controls on banks, which were removed, and said the controls are to be reviewed in March. Banks and non-banks have also seen a spike in bad loans after the collapse of the soft peg. IMF Mission Chief Manuela Goretti said that caps on lending rates and the loan repayment moratorium for small and medium enterprises should be temporary and to avoid unintended distortions and inefficiencies in financial intermediation. She added that the financial system remains broadly stable, although some pockets of vulnerability remain, especially among non-banks and financial institutions in the non-banking category. Informal banks, bad loans grew from 2.5% of total loans to 4.9%. Some non-bank lenders were also hit by a government promise of micro-lending, which led to international defaults. Sri Lankan stocks closed 0.1% weaker today, ending a four-day rally with the market dragged down by John Keel's holdings. The all-share price index at the Colombo Stock Exchange closed 8.78 points down at 5,933.75, while the more liquid S&P SL20 closed 0.10% lower. Sri Lankan rupee closed at 181.35 cents against the US dollar, compared with Friday's close of 181.04 cents. Here's a brief report on how markets performed today. Both the capital markets, equity and the bond market, was stagnant today. Taking a look at the stock market, the market started off the week on a negative note, with both the indices recording a downtrend as continuing global uncertainty and macro environment rendered the investor sentiment in a sluggish mood. John Keel's Holdings and LOLC dragged down the index as it lost 9 points, with the ASPI witnessing a volatile yet downward movement. And the very latest in international and sports coming your way after this break.
And thank you very much for watching us tonight. Have a pleasant evening. Good night.